අයිබෝන් දරුවන දෙමාපියනි Nexus 12 අපේ අධ්‍යාපන ඇකඩමියට පුතාලා හැමෝම ඉතාම සාදරයෙන් අපි පිළිගන්නවා. පුතාලා මාව දන්නවත් ඇති අපි මීට කලින් සිංහල මීඩියම් පාඨමාලාව පටන් ගත්තා. දැන් අපි සති දෙකකට වගේ කලින් ඒ කියන්නේ මාර්තු 1 වෙනිදා තමයි අපේ සිංහල මීඩියම් එක පටන් ගත්තේ. ඉතින් දෙමාපියනි දරුවනි තාමත් විශාල ප්‍රමාණයක් ජොයින් වෙන ගමන් ඉන්නේ. ඔබේ හිතවත් මිතුරන් හෝ සිටිනම් අපේ ලින්ක් එක ඔහොමම ෂෙයා කරන්න. අද අපේ ඕපනින් සෙමිනාර් එක නිසා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉවර වෙනකම්ම දරුවනේ දෙමාපියනේ රැඳී සිටින්න. මොකද ඔබතුමන්ලාට තියෙන දරුවනේ ඔබට තියෙන සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉවර වෙද්දී ඒ කියන්නේ බොහෝම කෙටි කාලයක් තියෙන්නේ පැය දෙකක් වගේ කාලයක්. මේ කාලේ ඉවර වෙද්දී සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු හම්බ වෙනවා. ඒ නිසා වීඩියෝ එක අපේ මේ ලයිව් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉතාමත් ඕනෑකමින් බලන මෙන් මම සියලු දෙනාගෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් තාමත් ජොයින් වෙන ගමන් ඉන්න නිසා ළමුන් මට විනාඩි 5ක වගේ කාලයක් දෙන්න. අපි හැමෝටම ජොයින් වෙන්න අවස්ථාවක් දෙමු. අපි බලමු විනාඩි 5ක් පුතේ ඔහොමම රැඳිලා ඉන්න. හොඳයි දරුවනේ දෙමාපියනි. ඉතින් දැන් බලාගෙන ඇති අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ විස්තර ටික ඉතාම ඕනෑකමින් කොහොමද අපේ වැඩපිළිවෙල වෙන්නේ කියලා. ඉතින් දෙමාපියනි අපි දන්නා ළමෙක්ගේ උසස් පෙළ කාලය අවුරුදු 2කමාරක් වගේ වෙනවා. මේ අවුරුදු 2කමාර තුල පන්ති වලට ගිහිල්ලා රිවිෂන් වලට ගිහිල්ලා තියරි පන්ති වලට ගිහිල්ලා පේපර් ක්ලාස් වලට ගිහිල්ලා ඉතා විශාල මුදලක් වැය කරමින් කාලයක් වැය කරමින් තමයි දරුවෙක් උසස් පෙළට වාඩි වෙන්නේ. ඉතින් දරුවෙක්ගේ වටිනාම කාලය, ඒ කියන්නේ අවුරුදු 18 20 වගේ වටිනාම කාලය මේ A level ජීවිත 2කමාරට, ඒ කියන්නේ අවුරුදු 2කමාරක කාලයකට විශාල වශයෙන් වැය කරනවා. ඉතින් ඒක දරුවනේ දෙමාපියනේ කාලයේ අපතේ දැමීමක් හැටියට තමයි දැන් අපි හිතන්න ඕනේ. හේතුව තමයි අපේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අපි වසරකින් සම්පූර්ණ සිලබස් එකම කවර් කරනවා. ඒ වගේම සම්පූර්ණයෙන්ම දැන් මේ මාර්තු වල දැන් අපි ඉන්නේ අද මාර්තු 15 වෙනිදා ලබන අවුරුද්දේ ඒ කියන්නේ 2027 අවුරුද්දේ මාර්තු මාසේ 15 වෙනිදාකින් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අපි ඉවර කරනවා. ඒ කියන්නේ මාර්තු මාසේ ඉවර වෙද්දී. එතකොට සම්පූර්ණ සිලබස් එක මේ කියන්නේ මැත්ස් එක, ෆිසික්ස් එක, කෙමිස්ට්‍රි එක වගේම බයෝ එක මේ සියලුම සිද්ධාන්ත කරුණු අපි මේ අවුරුද්ද අවසානයේදී උගන්වලා සම්පූර්ණයෙන් ඉවර කරනවා. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා අපේ කෝස් එකක්. මේ කෝස් එකක් කියලා කියන එකෙන් අදහස වෙන්නේ ඔබේ දරුවා අපිට බාර දුන්නාම අපි සම්පූර්ණ වගකීමම දරුවාගේ උසස් පෙළ සම්පූර්ණ වගකීමම බාර ගන්නවා. මොකද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ ඊටාම විෂය ප්‍රවීණයන්. වසර ගාණක් උගන්වලා පේපර් මාකින් ගියපු ඒ වගේම තවමත් පේපර් මාකින් යන විශේෂම ටීචින් පැනල් එකක් තමයි අපි ගාව ඉන්නේ. ඒ වගේම අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගැන කිව්වොතින් අපි කොරෝනා කාලේ ඉවර වෙනවත් එක්කම
වසර 5ක වගේ අතීතයක ඉඳන් තමයි මේ Nexus 12 ආරම්භ කරගෙන ඉස්සරහට අපි ගියේ. ඉතින් දරුවනේ දෙමාපියනි අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මුලින් සිංහල පාඨමාලාවක් හැටියට තමයි සකස් කරේ. ඒ කියන්නේ කොරෝනා එකෙන් පස්සේ සිංහල දරුවන්ට තමයි මේක ඒ කියන්නේ මාධ්‍ය දරුවන්ට ඉගැන්වුවේ. එතකොට පහුගිය වසර කීපය තුලම අපේ ආයතනයේට විවිධ යෝජනා ආවා සම්පූර්ණයෙන්ම ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කෝස් එකක් කරන්න බැයිද? අපේ දරුවෝ සම්පූර්ණයෙන් කැමති ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලින් විතරක් ඉගෙන ගන්න කියලා නොයෙකුත් යෝජනාවන් අපිට ආවා. දැන් නොබෝ දිනක ඉඳන් වැඩිපුර මේ ප්‍රශ්නේ අපිත් එක්ක දෙමාපියන් කතා කරා. ඉතින් අපේ මෙතෙක් කල් අපි කරේ අපේ සිංහල මීඩියම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකටම ඉංග්‍රීසි මීඩියම් දරුවෝ එකතු කරගෙන තමයි මේක අපි දිගටම අරන් ගියේ. නමුත් දෙමාපියනි ඔබතුමන්ලාගේ විශේෂ යෝජනා නිසාම අපි කල්පනා කරා අපේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඉංග්‍රීසි මීඩියම් විතරක් උගන්වන ගුරුවරු සම්බන්ධ කරගන්න. විශේෂයෙන්ම මේ අපේත් එක්ක ඉන්න දැන් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කෝස් එකේ ගුරුවරු සියලු දෙනාම ඉංග්‍රීසි මීඩියම් විතරක් උගන්වන ගුරුවරු. එතකොට තමුන්නාන්සේලා දන්නවා මම ආයතන අධ්‍යක්ෂක හැටියට භෞතික විද්‍යාව උගන්වන්නේ සිංහල මීඩියම් අපේ පාඨමාලාවේ. එතකොට මමවත් මේ කෝස් එකේ උගන්වන්නේ නැහැ. මොකද මම සිංහල මීඩියම් උගන්වන ගුරුවරයෙක්. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි මීඩියම් සිංහල දෙකම උගන්වද්දී අපේ කාර්ය බහුලත්වයත් එක්ක දරුවාට හොඳම දේ අපිට දෙන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ කෝස් එකට මම තීරණය කරේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඉංග්‍රීසි මීඩියම් උගන්වන ගුරුවරු ටීචින් පැනල් එකක් ගන්න ඕනේ කියලා. එතකොට අපිට පුළුවන් දරුවන්ට හොඳම දේ හොඳම විදිහට දෙන්න. හොඳම දේ හොඳම විදිහට. ඒ කියන්නේ දැන් දෙමාපියන් දන්නවා ඇති ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ක්ලාසස් ඕන තරම් තියෙනවා. ඕන තරම් කෝසුත් තියෙනවා ඇති. හැබැයි ඉංග්‍රීසි මීඩියම් නම් ඒක ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ලෙවල් එකටම තියෙන්න ඕනේ. ඒක නෙක්ස්ට් ලෙවල් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සමහර ගුරුවරු සිංහලෙන් උගන්වලා ඉංග්‍රීසි වලින් නෝට් එක දෙනවා. හරි. පැහැදිලි කරන්න සම්පූර්ණ සිංහලෙන්. එතකොට ඒක ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කියලා එකක් කියවෙන්නේ නෝට් එකෙන් විතරයි. ඉතින් ඒක දරුවට පර්ෆෙක්ට් ක්ලාස් එකක් නෙමෙයි. අපේ මේ කෝස් එක තුල අපි ඉංග්‍රීසි වලින්මයි උගන්වන්නේ. දැන් මෙතන දෙමාපියන්ට තේරෙන්න ඕන නිසා දරුවෝ විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්න නිසා මේ කෝස් එක පැහැදිලි කරන්නේ මම සිංහල මාධ්‍යයෙන්. නමුත් අපේ සබ්ජෙක්ට්ස් ගැන එතකොට ගුරුවරු ගැන ඔක්කොම පැහැදිලි වෙන්නේ ඉස්සරහට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලින්. හරි. ඉතින් මේ වගේ දැවැන්ත වැඩපිළිවෙලක් එක්ක ඉංග්‍රීසි මීඩියම් විතරක් යන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් දරුවන්ට වෙන කොහෙන්වත් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒතර මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ සම්පූර්ණ ටියුට්ස් ටික අපි ගෙදරට එවනවා. ඒ වගේම අදාළ පේපර්ස් ටික මාසෙන් මාසෙට යන පේපර්ස් ටික ඔක්කොම ගෙදරට එවනවා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම නොමිලේ එවන්නේ සම්පූර්ණ කෝස් එකක්. දැන් කෝස් එකක් කිව්වහම දෙමාපියන්ට පැන නැගෙන ප්‍රශ්නයක් අපි එක සබ්ජෙක්ට් එකක් විතරයි කැමති. ඇයි අනිත් ඒවාට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්ද වගේ ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඇත්තටම අපි කෝස් එකක් කියන එකේ අරමුණ අපි මේ පාඨමාලාවෙන් දරුවව සම්පූර්ණ විභාගයට සූදානම් කරනවා. එක සබ්ජෙක්ට් එකක් නෙමෙයි සියලුම සබ්ජෙක්ට්ස්. එතකොට සම්පූර්ණ වගකීම අප ආයතනයට එනවා. අපේ ගුරුවරුන්ට එනවා. ඉතින් ඒ ඔක්කොමත් එක්ක ඔබේ දරුවාට සරසවි සිහිනය ඉතාමත් හොඳින් යථාර්ථයක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ මූලික අරමුණ උනේ ඔන්න ඕක. ඉතින් දෙමාපියනි තව ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. අපි මේ කෝස් එක අවුරුද්දකින් කොහොමද සිලබස් ඉවර කරන්නේ? ඉතින් ගොඩක් වේගෙන් උගන්වනවා ඇතිනේ මේ ගුරුවරු. ඉතින් තේරෙයිද අපේ ළමයිට? වගේ ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. ඒක සාධාරණයි. මොකද අවුරුදු දෙකමාරක කෝස් එක අපි අවුරුද්දෙන් ඉවර කරනවා. ඉතින් මොකද්ද සාධාරණයි නේද? ඇත්තටම ඒක අමාරු වෙයිද කියන එක සාධාරණයි. නමුත් දෙමාපියනි අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී වෙන අවුරුදු දෙකමාර යන එක අවුරුද්දෙන් කරන්නේ සතියට දින දෙකක් එක සබ්ජෙක්ට් එකක් උගන්වනවා. සතියට දින දෙකක්. සම්පූර්ණ ඔන්ලයින් පාඨමාලාවක් හැමදාම රෑ 8 ඉඳන් 11ට තමයි අපේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දුවන්නේ. සම්පූර්ණ රෑ 8 ඉඳන් 11 වෙනකම්. ඕන තරම් කෝස් ඇති සබ්ජෙක්ට් එක උගන්වන්නේ සතියට එක දවසයි. එක දවසක් උගන්වනවා කියලා අවුරුද්දෙන් ඉවර කරනවා කියලා කියනවා. ඒක කරන්න බෑ දෙමාපියනි. අපි සතියට එක සබ්ජෙක්ට් එකක් දින දෙකක් උගන්වලා තමයි මේ අවුරුද්දෙන් ඉවර කරන
වැඩපිළිවෙල යන්නේ. ඉතින් අන්න එතකොට අනවශ්‍ය බියක් ඇති කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක වේගෙන් යයිද? ස්පීඩ් එක වැඩි වෙයිද කියලා බොරුවට බය වෙන්න එපා. මේකේ ඉක්මනට යන එකම හේතුව තමයි සතියට දින 2ක් උගන්වනවා. සම්පූර්ණ ඔන්ලයින් යන්නේ. අනිත් එක තමයි මේක දරුවාට ඕන වෙලාවක ඕන ප්‍රශ්නයකට උත්තර අපි ගුරුවරු විදිහට දෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් අත්දැකීමක් ඔබේ දරුවට හම්බෙනවා. ඕන තරම් හෝල් ක්ලාස් තියෙනවා. ඕන තරම් දෙමාපියෝ දැකලා ඇති. ගුරුවරයාව දකින්න වෙන්නේත් නැහැ. පිටිපස්සට වෙලා නිකන් යාළුවොත් එක්ක කයිය ගහගෙන ගොඩක් ක්ලාස් වල ළමයි ඉන්නේ. එතකොට දරුවන්ට ඇවිල්ලා ප්‍රශ්නයක් අහගන්නවත් බෑ ගුරුවරයාගෙන්. මොකද ගුරුවරයා හදිසිය කියලා යනවා. නමුත් අපේ පාඨමාලාවේ එහෙම නැහැ. ඔයාට ඕනම ප්‍රශ්නයක් එවෙලේ අත උස්සලා මයික් එක ඔන් කරලා අහන්න පුළුවන්. ඕනම විෂය කරුණක්, පාඩම් කරන විදිහක්, වැඩපිළිවෙලක්, සියලු දේවල් අපෙන් අහන්න පුළුවන්. අපි ඕන වෙලාවක උත්තර දෙනවා. කිසිම දෙයකට කලබල වෙන්න, බය වෙන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. මේක ඊටාම සරලව, ඒ කියන්නේ සරල මට්ටමේ ඉඳන් සංකීර්ණ මට්ටම දක්වාම විභාගයේ උසස් පෙළ දක්වාම අපි දරුවත් එක්ක ඉන්නවා. ඉතින් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඒ තරම් next level එකෙන් කරගන්න විශේෂිතම මම කලින් කිව්වා වගේ අවුරුදු ගාණක් උගන්වපු, අවුරුදු 10කට වැඩිය උගන්වපු ඉංග්‍රීසි මීඩියම් විතරක් උගන්වපු. ඒකයි මෙතන තියෙන විශේෂත්වය. නැත්නම් සිංහල ඕන තරම් ගුරුවරු උගන්වනවා ඇති. නමුත් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් විතරක් අවුරුදු 10කට වඩා උගන්වපු පේපර් මාකින් යන පාසල් ගුරුවරුන්ගෙන් සමන්විත විශේෂ කණ්ඩායමක් තමයි මම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට දරුවන් වෙනුවෙන් ගත්තේ. ඉතින් මොකද එසේ මෙසේ ගුරුවරු නෙමෙයි, ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලින් උගන්වනවා කියන්නේ ඒක ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒ තරම් හොඳට හොයලා බලලා ගුරුවරු අපිත් එක්ක සම්බන්ධ කරගෙන මම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරා. ඉතින් දෙමාපියනි, දරුවනි, දැන් ඔබතුමන්ලාට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ලොකු කෝස් ෆී එකක් ඇතිනේ. කොහොමද අපි මේ ගෙවීම් කටයුතු කරන්නේ, මොන වගේ වියදම් යනවා ඇද්ද කියන එක. මම පොඩ්ඩක් ඒ ගැන දෙමාපියනි පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම්. මෙහෙමයි අපේ කතන්දරේ. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී මම මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කියනවා. අපේ කෝස් ෆී එක කියන්න කලින් මම මෙහෙම කියන්නම්. ඔබතුමන්ලා දැන් හිතනවා ඇති කෝස් එකකට කලින් අපි හිතමු දැන් පන්තියකට යවනවනේ. පන්ති වලට මේ වෙද්දි ගිහිල්ලා ඇති. මෙතන 2027 ලියන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න දරුවෝ ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන 2027 නැතුව 2028 අලුතෙන්ම ආරම්භ කරපු දරුවෝ ඉන්න පුළුවන්. මේ සියලුම දරුවන්ට අපේ කෝස් එකෙන් අපි කරන්නේ 2027 විභාගෙ ලියන්න සූදානම් කරන එක. අදින් පටන් ලබන මාර්තු වෙද්දී අවුරුද්දයි තව මාස 4ක් විභාගෙට ඉතුරු වෙනවා. ඒ මාස 4 අපි ෆුල් පේපර්ස් කරනවා. නිකන් එහෙම මෙහෙන් ඇහිඳගත්ත ප්‍රශ්න නෙමෙයි. ෆුල් පේපර්ස්. ඒ කියන්නේ ලබන අවුරුද්දේ මාර්තු වෙද්දී ෆුල් සිලබස් එක ඉවරයිනේ. එතකොට ඊළඟ මාස 4 සිලබස් ඉවරුනහම ලියන පේපර්ස් කියන්නේ ෆුල් පේපර්ස්. එතකොට විභාගේ වගේම පේපර් 20ක් විතර ලියලා විභාගයට යද්දී මොන වගේ ළමයට ෆීලිං එකක් දැනෙයිද? දෙමාපියෝ හොඳට හිතලා බලන්න ඒක. මොකද ෆුල් පේපර්ස් ලියන්නේ පාඩමක් කරලා ඒ පාඩමෙන් පොඩි ගණන් ටිකක් දීලා ළමයා උඩ තැනකට ගේනවා කියලා බොරුවක් කරලා එහෙම වැඩක් නෙමෙයි. ෆුල් පේපර්ස් කරන්නේ ලබන මාර්තු වල ඉඳන් ඊළඟ මාස 4. ඒක වෙනම අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. මොකද අපිට අත දිගහැරලා ප්‍රශ්න දාන්න පුළුවන්, අත දිගහැරලා පේපර්ස් හදන්න පුළුවන්. මොකද සිලබස් එක එතකොට සම්පූර්ණයෙන් ඉවර නිසා. ඒ නිසා අපි 2027 ලියන්න ඔබේ දරුවව සූදානම් කරනවා. කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා. අනිත් එක මේ වෙද්දී අපි දන්නවා එක සබ්ජෙක්ට් එකක් ගත්තොත් ක්ලාස් යනවා නම් මාසෙට කීයක් ගෙවනවද? සාමාන්‍යයෙන් අඩුම රුපියල් 6000ක් ගෙවනවා. එක සබ්ජෙක්ට් එකකට රුපියල් 6000ක් ගෙවනවා. එතකොට සබ්ජෙක්ට්ස් 3යි. සබ්ජෙක්ට්ස් 3ට එනවා. සබ්ජෙක්ට්ස් 3ට එනවා කීයක්ද? රුපියල් 18000ක් ගෙවනවා. රුපියල් 18000ක් ගෙවනවා සබ්ජෙක්ට්ස් 3ට. ඒ ඇවිල්ලා තියරි විතරයි. තව මේවට පේපර් ක්ලාස් ඇඩ් වෙයි. තව රිවිෂන් ක්ලාස් ඇඩ් වෙයි. ඔය වගේ ටෝටලි ගත්තාම
රුපියල් 25000ක්වත් අඩුම මොනාටද? 25000ක්වත් අඩුම ක්ලාසස් වලට විතරක් වියදම් කරනවා දෙමාපියන් වශයෙන්. ඉතින් ඊට අමතරව මේ ඇවිල්ලා පන්ති වලට විතරක් තව බස් ගාස්තු, කෑම බීම, එතකොට ඇඳුම් පැළඳුම් වලට අලුතෙන් ගන්න තවත් මාසෙට අඩුම රුපියල් 8000ක් යනවා. අඩුම මීට අමතරව තව රුපියල් 8000ක්වත් යනවා. එතකොට දෙමාපියනි රුපියල් අඩුම රුපියල් 33000ක්වත් මාසෙට වියදම් කරන්න වෙනවා. හැබැයි මේ මාස 12ට නෙමෙයි, අවුරුදු 2කමාරටම මේ මුදල ගෙවන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ රුපියල් 33000 ඒවා ගෙවන්න වෙනවා මාස 30ක් මාස 30ක් ගෙවන්න වෙනවා. අවුරුදු 2කමාරක් මාස 30ක් ගෙවන්න. එතකොට එතනම හොයලා බලන්න ඉතා විශාල මුදලක් එක සබ්ජෙක්ට්ස් එකක් වෙනුවෙන් සහ මුළු උසස් පෙළ දිවිය වෙනුවෙන් වැය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඉතා විශාල මුදලක් මෙතනදී ගෙවන්න වෙනවා මේ මාස 30ක් පුරාවටම. ඒ කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් ලක්ෂ 10ක්වත් වෙන් කරන්න වෙනවා ඉංග්‍රීසි මීඩියම් දරුවෙක්ව විභාගයට සූදානම් කරන්න. ඉතින් මහ විශාල මුදලක් නේද? දෙමාපියනි කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා. අපේ කෝස් ෆී එක ඔය වගේ මුදලක් වෙන්නේ නැහැ. අපේ කෝස් ෆී එක මම කියන්නම් අපේ වෙන්නේ මුළු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකම ගත්තොත් මම කියන්නම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකම ගත්තොත් මම කියන්නම් අවුරුද්දටම ඒ කියන්නේ මාස 12ටම ගත්තොත් අපේ වෙන්නේ 2,40,000යි. 2,40,000යි මේ එන්නේ මුළු අවුරුද්දටම, මුළු කෝස් එකටම සම්පූර්ණ දරුවා විභාගයට යවන්න. හැබැයි මේකෙදී කෝස් ෆී එකට අමතරව පළවෙනි මාසේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් ෆී එක යනවා රුපියල් 5000ක්. ඔන්න ඔච්චරයි දෙමාපියන් අපි ගන්න. ටියුට් ටික ඔක්කොම ගෙදරට එවනවා. ඔක්කොම නොමිලේ. කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා. අනික මේ 2,40,000 එකපාර ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. පහසු ගෙවීම් ක්‍රමයක්. මාසෙට රුපියල් 20,000 ගාණ ගෙවුවා නම් අපිට හොඳටම ඇති. කිසිම වෙලාවකට අපි එකපාර දෙන්න අපේ කෝස් එක විතරයි මේකේ එකපාර ගන්න ඔයාලට ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙනවා කියලා මේක බිස්නස් එකක් නෙමෙයි. සමහර පන්ති තියෙනවා ඩිස්කවුන්ට් දෙනවා. එකපාර ගෙවුවොත් මෙච්චරයි අර මෙහෙම. මේක එහෙම ඩිස්කවුන්ට් දෙන මේ බිස්නස් එකක් නෙමෙයි. මාසෙටම රුපියල් 20000යි. මාස එකකට රුපියල් 20000යි ගෙවන්න ඕනේ. සබ්ජෙක්ට්ස් තුනටම කෝස් එකට. ඉතින් කලන් හදලා බලන්න එළියෙන් කරනවා නම් ලක්ෂ 10ක් යන වැඩක් මේක. හැබැයි අපි කරන්නේ ලක්ෂ 2,40,000යි මුළු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට. ඉතින් මේක සෙල්ලම් වැඩක් නෙමෙයි. මේ වගේ මුදලකට අපිට විශේෂයෙන්ම ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ගුරුවරු හොයාගන්න එක හරිම අපහසු වැඩක්. නමුත් අපි දරුවන් වෙනුවෙන් මම සාකච්ඡා කරලා හොඳම ගුරුවරු ටිකක් අපේ පාඨමාලාවට ගත්තා. ඉතින් හරිම සතුටින් මම මේ පණිවිඩය කියන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඕකයි අපේ බේසික්ලි වෙන්නේ. ඉතින් මම දෙමාපියන් හොඳට අහගන්න මම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ඉතුරු අපේ විෂන් එක ඔක්කොම මෙතන දීලා තිනවා මේ කෝස් බුක් එක. හරිද? කෝස් බුක් එක මේකේ සියලුම විස්තර මම ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා අපේ සබ්ජෙක්ට්ස් ගැන ඔක්කොම. ඒ සියලු දේවල් කතා කරන්න දැන් අපේ ගුරුවරු සූදානම් වෙලා ඉන්නවා සබ්ජෙක්ට් එක ගැන දෙමාපියන්ට දරුවන්ට හොඳට පැහැදිලි වෙන්න කතා කරයි. ඉතින් මම ආයතන අධ්‍යක්ෂ විදිහට තමයි මේ සියලු දේවල් ඉතා සරලව මේ පැහැදිලි කරේ. ඒකයි සිංහලෙන්ම කතා කරේ. මොකද දෙමාපියෝ දරුවන්ට හොඳටම මේ අපේ වෙන දේ ඔළුවටම යන්න ඕනේ. ඒකයි මමම මේක කෙලින්ම සිංහලෙන්ම පැහැදිලි කරේ. ඒ වගේම මම අවසාන වශයෙන් කියන්නම් පේපර්ස් යන වැඩ ඔක්කොම ඉස්සරහට දැනුම් දෙනවා. මම අවසානට ආයෙ කතා කරනවා.
payment details යන්නේ මේ විදිහට මේක කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා මොකද මේක private limited එකක් රජයේ ලියාපදිංචි ආයතනයක් ඒ නිසා මුදල් ගෙවීමේදී කිසිම වංචාවක් ස්කෑම් එකක් මුකුත් නෙමෙයි මේක කෙලින්ම BOC බැංකුවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා යන්නේ Nexus 12 private limited එකක් ඒ නිසා මුදල් ගෙවන්න බය වෙන්න එපා රජයේ ලියාපදිංචි ආයතනයක් වෙනවා ඔන්න විශාල ප්‍රශ්න තෝගයක් හිර කර ඉන්න ඇති දෙමාපියෝ දරුවෝ ඉතින් ඒවට උත්තර හම්බෙන්නේ නැති කියලා මම විශ්වාස කරනවා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉවර වෙන්න කලින් මම ආයේ දෙමාපියන් දරුවන් හම්බෙන්න එනවා ඒක මම කතා කරනවා ඉතින් මම මේ මොහොතේ අපේ ගුරුවරුන් විශේෂයෙන් හඳුන්වලා දෙන්නම් ඉස්සල්ලාම මම ආරාධනා කරන්නේ අපේ රසායන විද්‍යාව කෙමිස්ට්‍රි උගන්වන අපේ සුදීර සර්ට පාසල් ගුරුවරයෙක් ඒ වගේම වසර 10කට වැඩි අත්දැකීම් තියෙන ඉතා දැවැන්තව වැඩ කරපු දක්ෂ ගුරුවරයෙක්. ඉතින් මම සර්ට ආරාධනා කරනවා දෙමාපියන්ට කතා කරලා සබ්ජෙක්ට් එක ගැන දරුවන්ට විශේෂයෙන් පැහැදිලි කරන්න කියලා. හරි. ඉතින් සර්ට මම ආරාධනා කරනවා එන්න කියලා. සර් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා දැන් ගොඩක් කල් ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට මේ පාර මම විශේෂයෙන් සර්ට ආරාධනා කරේ මගේ ඉල්ලීමක් අහක දාන්න බැරි නිසා සර් අපිත් එක්ක එකතු වුණේ. ඉතින් සර් දෙමාපියොත් එක්ක දරුවොත් එක්ක කතා කරයි දෙමාපියන් හොඳට අහන් ඉන්න. හොඳ වැදගත් ප්‍රශ්න ටිකක් තිබ්බොත් ඒවා ඔක්කොම මැසේජ් එකක් දාන්න ප්‍රශ්න ඔක්කොම අපිට එහා පැත්තේ ස්ක්‍රීන් එකෙන් පේනවා. ඉතින් මම සර්ට කියනවා දැන් පොඩ්ඩක් දෙමාපියොත් එක්ක කතා කරන්න. Okay, good evening everyone. Right. So I think you all got a clear idea about our program so far, and my good friend Migara told me about this program, and then I also had so many questions about this one because he explained me that we are going to discuss this all these theories within 12 months, right? Within 12 months. That's the most important thing over here. Then I thought very well about this idea and came up with that. Then I understood that now we are teaching all the students for continuous 24 months and then they are being prepared for the exam. But this program we conduct 2 days per week. Remember that we are conducting it 2 days per week. So out of those 2 days we are covering all these teaching hours, all these lecturing hours will be completed, and we are not in a hurry to complete all these things. So therefore we will be teaching all the subject matters very well and in an understanding manner to all of the students, right? And the most important thing is we are always here to help you, and if you got any question during the teaching, not like in the maths classes, in these classes we are always online, and if you got any doubt you can ask in the same time and we are going to answer you. That's the most important thing because it's going to be like one-to-one teaching method. The most important thing is like it's like an individual class for you, right? So that's the most important thing. So that means you don't need to hesitate to ask questions and learn new things, right? So then I'll come into my subject. My subject is chemistry, and before that I'll introduce myself. And my name is Sudhir Vijayakon, and I am teaching this syllabus for more than 10 years now, and provided very good results for the students in Colombo and Coronakal area so far. And if we talk about our subject now, if we go to the 2024 evaluation report, out of 88,995 students who sat for chemistry, only 7,895 students got A passes. As a percentage, it's only nearly 8% A pass percentage. But the most important thing is in our classes, the A pass percentage exceeds more than 60%. Remember that? 60%. And B passes more than 30%. Rarely we get C and S passes and no failures at all. It's because of this well organized teaching method.
Now usually I make my plan for 2 years. Now here this is made for 1 year because we are going to complete this syllabus within 1 year. No need to worry. Now usually if we go to this unit 1, right, now we are going to complete this unit 1 in this year March. It is about the atomic structure. Usually in our regular classes we conduct this for 2 months, but for you I have put it in 1 month because we are going to conduct 2 classes per week. That means 6 complete hours of working per week. Then if we go to the next unit 2, that is structure and bonding. Again we are going to complete that in March and in few days in April. And then unit 3, right. So if I talk about these subjects, the atomic structure, that is the basis of this syllabus. That is the basis. That means out of all these things we are going to talk about how this chemistry evaluate, how this chemistry evolved, and how this chemistry is important for you, and how it is going to be used by our people. And then unit 2, that is about structure and bonding. That is mainly we are talking about how these different atoms and molecules, they are combined together and they are forming new molecules, compounds, and how we are going to utilize them, right. Then unit 3, that is chemical calculations. Usually I name it as the heart of chemistry, right. It's the heart of chemistry because this is the unit that we need in everywhere in out of all these syllabi, and not in organic chemistry, in chemical calculations, ionic phase equilibrium, electrochemistry, in everywhere the chemical calculations are the most important because all these calculation methods are being utilized in all these lessons, right. So for that I am going to allocate 2 months because we have to master chemical calculations. Then the unit 4, that is about the gaseous state of matter, right. How the gases behave, then what are the changes that are made in gases when we are making a change to other parameters like temperature and pressure. All these things will be discussed with day-to-day examples, right. So that is in May, and in June we will be completing it. Then energetics, how a chemical reaction takes place, and what are the parameters required for a particular chemical reaction to take place, and what are the energy changes. All the things are discussed in this unit, and for that also I am allocating June and July. And then one of the most important lessons is unit 1, SPD block elements. According to my experience, most of our students, they find difficulty in this inorganic chemistry, but no need to worry because we will be providing you all the easy methods to memorize these things. And especially I forgot to tell it earlier, especially I will be providing you well organized tudes for each and every these lessons. The theories, model questions, past paper questions, all those theories are based on those things. In addition to that, we will be providing you a short note booklet. In that one you can prepare your own short notes. That's the most important thing. Working alone, that means in this 1 year program, even though it is a 2 year program, that means if we talk about the GCE A level, the burden is on the student. The thing is, the way you work matters. The way you work matters because as I told you, only about less than 10% of the students are qualified for the state universities because of the competition with our students. Usually more than 90,000 students sit for GCE A level each year in science stream only. Out of them, very less amount gets the eligibility for the university intake, right. So then we are preparing you for those things. Then that is about SP and D block elements. It is one of the most important lessons because in the exam more than 15 marks of the paper are given out of this unit. So that's why I have allocated July, August and September, half of the September, to teach all these things very well. It is very nice subject in this chemistry.
we are dealing with colored compounds, and how these color changes are taken place, and what are the physical changes taken place over here, and what are the different types of reactions. All these things are discussed over here, right? Then the other most important part of the lesson is Unit 7 organic chemistry, Unit 8 organic chemistry, Unit 9 organic chemistry, and Unit 10 organic chemistry. Okay, now there are 4 units over there. All those 4 units collectively make the organic chemistry syllabus, right? Now here this is the introduction part in Unit 7. Here this is about this about the what we call the structure and what we call hydrocarbons. Here this is about the oxygen containing organic compounds, and here Unit 10 is about the nitrogen containing organic compounds. Collectively this organic syllabus it has a weight of about 25% of your syllabus. It has a weight of about 25% of your GCA level chemistry syllabus. That means in the paper more than nearly 25 marks will be given by organic chemistry. So we have to master it. For that we have allocated from September to October. September and October, 2 months is enough for this, right? So when we complete Unit 10, that will be the end of the grade 12 syllabus. Now see my dear students, now we start in March and we complete the entire grade 12 syllabus by October, right? Now here all these lessons, right, they will carry about more than 50 marks in your final paper, right? So we will complete it by October. Then Unit 11, that is chemical kinetics, we are going to complete that in November, right? That is an extension of this energetics lesson. In energetics we learn about the energy parameters, and in this chemical kinetics we are learning about how those energetically favored reactions are being kinetically favored. Then Unit 12, we are going to talk about the ionic equilibrium, phase equilibrium, right? I told you that these chemical calculations are being applied over here. Chemical calculations are being applied in chemical kinetics. It's been applied in ionic equilibrium and phase equilibrium likewise. So then they have been applied over there, and the most important thing is about 35 marks in your paper will be given from these calculations and physical chemistry lessons, right? These are physical chemistry lessons plus this electrochemistry as well. So we will be completing all these things, and finally we come to the chemical industries and environmental pollution, that is Unit 14. So the last month, February, that means 2027 February, we will be completing this lesson. I must say something about this one. Most of the teachers, as not only students, most of the teachers actually, they discourage students to face this unit. The thing is, they don't find it difficult actually. The thing is, they find difficult in finding time to teach this one. That means they don't have enough time to teach these things, because they are spending much more time talking about these lessons, some unwanted stuff and all these things. And then what they find is at the end of the 2.5 years, they find they can't find any time to discuss this one. So they are just skipping this easy unit. We are not like that, students. We are teaching you all these things completely, and you will find that the easiest part will be this chemical industries and the environmental pollution. You can learn it with us, because the applications of all the things that we learnt over here is given over here. How those things are applied in chemical industries, and how those processes cause environmental pollution, right? So this is our program, chemistry program, and I must say a few things. Now our managing director and my colleague Migara told you about the course content and all the other things that we are going to do and how we are working. And I must request you to keep faith, because we all are very experienced, and we are going to lead you towards in this A-level journey to the success. Because I told you that out of now 2025 results haven't been out yet. In 2024 only 7,000 plus nearly 8,000 students got 8 A passes for chemistry.
So I'm very sure that I'm very much sure that all of you can end in that group of students, because we are going to lead you in a way to achieve an A for chemistry as well as the other subjects, because we are a team, right? Now that's all about my subject. Now I would like to invite Mr. Ashoka, yes. Right. Now Mr. Ashoka Balasurya, he is a well experienced biology teacher. Now he will be addressing you about the biology and the other things. Right. Thank you, sir. Good evening, respected parents and dear student. Today I would like to highlight a very important issue about the advanced level biology examination. Many students work very hard. They attend many classes, do many papers, but they sit for a many term test, or unfortunately the real advanced level examination comes, the results often are not what they expected. Why does this happen? One of the biggest reasons that may students not practicing correct standard type of questions. Many places students are given very easy questions and or simple type of questions. When they answer these type of papers, students, even they work hard in the wrong way, then when the term test, they sometimes the very easy questions, when they paste this, they may get the high marks. The parents are satisfied, but when the real exam comes, what happens? They are not getting the good results because of they are not in the standard way. Now, when you see, these are the marking schemes. The examination department stick on this. How these marking schemes they prepared only according to the resource books. Out of the resource book, the answers are not expected. Then everything's in the resource book. But most students are not writing the answers according to the words given in the relevant words. Keywords should be there as a resource book. And they are not practicing correct standard type questions. Therefore, when they are facing exam, they are not successful. That happens in the biology subject. In Nexus 12, this our program, we are going to train the students in the standard way according to the resource book, because we are the experts in the teaching and the marking, because we have experience. Why? Because what is the reasons these students are failed to get the good marks. Therefore, just I can give my programs into the biology. We are going to complete the syllabus within 1 year period. Now, everything's according to the resource book. If any words, if you use out of the resource book, you are not getting marks. Sometimes the students are knowing biology, but without keywords,
they can't get the marks. They are not, they are capable students, but not getting the expected results. Now, our plan, we are going to complete the syllabus within one year. 2 days per week. Normal class, normally for a 2 years course, they conduct the class only once a week, once class for a week, but we are expected to do 2 days per week. Therefore, just in the March, we start the introduction biology and the first part in the first unit, the chemical basis of life. And the April and May, we are going to teach the students the chemical basis of life, evolution and diversity of organisms. After that, June and July, plant form and function. The most students in these periods, they successfully followed. From this, they feel some difficult because they can't find the keywords. There are so many keywords in plant and plant form and functions. In August, September, October, we actually spend more time for the animal form and function 1 and animal form and functions 2. That means we are studying about the function and the structure and about the animal. Then the November, just we study the genetics, and December, January, molecular biology and recombinant DNA technology. This is new field for the new syllabus. They introduce for our student. The most of the teachers and some lecturers, they didn't follow these courses when we were in the university. Now the students get the chance to study. This is the new field in this world. The world, and we had to study, and we especially get the training, and the government gave us, the government teachers get the training from the Peradeniya University Agriculture faculty. We train for the teaching recombinant DNA technology also, because even I did this one, but even the new things we had to study, because this is always modified the knowledge, and then now according to the syllabus we study get the training. Now in the February, the environmental biology, and March microbiology and applied. This is in 2027. Like that we can complete the syllabus within 1 year's period. Then after that, now I had to show you when we complete the lesson, I prepared myself the standard type of question in the English medium. If you answer the question with this paper, then you will feel that's similar to the advanced level examinations. Now already I have started the biology English medium classes. I have prepared for the question papers according to the marking schemes, and I already prepared, and we will send you by the post. Now we had to I can show you the biology results. Now let's see. This is evaluation reports given by the examination department, the biology subject. The English medium evaluation reports you can see in the website also, in the examination department. You can see these, the examination department. What do you think about the
A-level results. So many classes, so many paper classes, so many teachers teach biology in Sri Lanka. You see the reality. Now let's go to the results in 2013. Why I had to give you this? Most of the time parents don't know the biology A passes. Most students, if they don't get the A pass, what will happen? They are not qualified. Most of the time they are not qualified to selected medical faculty. Or sometime they get the A passes for the other two subjects, but they are not getting good results in biology. Then we'll see, this is the reports given by the examination department, not by the others. Then these are the results. Now you just see the results, analyze the how analyze. Now the statistical informations of subject achievement, number of candidates sat for the subject. Now the single medium, they sit for 25,849. Now private and total 32,098 for Sri Lanka, the 2013 exam. Now medium, that time is English medium is very less. The private candidates to 314. Now total candidates you can find in here. Now see number of A passes here in the exam. Now the examination department usually analyze this one for the first time students. Then A passes only in Sri Lanka, the 2013, 919 A passes, the percentage 2.9%. Why? 100 students face the biology subject but only getting 2.9. That less than 3. Then what is the reason for this? Then see percentage. Now the number, then B passes. Some of them says, B passes enough. You see the B passes. Percentage 11.48. Then F passes, unfortunately, 31%, 35, they fail the biology exam. Why? This is not the weeks of the student. Why? This is the not proper guidance, the actual marking schemes, then how to write, they have to train. Without training, they can't write according to the marking scheme. Now let's see the percentage. Now I can explain you the results. That's why this is very unfortunate in the A-level results, but so many teachers teach, so many tuition classes there, paper class, everything, but Colombo district, 2,567 students faced the first time for advanced biology, only 147 A passes in the first time. Student, nearly 5.74. That is the highest percentage in Sri Lanka. Now let's see the Gampaha 28 A passes. There are so many classes, 28 A passes. And Kandy 1,662, but 30 students only getting the A pass, 1.8. Then Matale, only 3 students. You see the one district give the only 3 A passes. Then this is the analyze of the so many. Only the Old Island 414
students get the A pass. Same way. Now just I want to tell you, because this one, if without getting A pass, most of the time they are not going to qualified medical faculty. And some university entrance, at least they should get the B pass. Now see, the nearly B pass also 14%, 79. That means most students are sitting for the advanced well biology, they are not getting the good results. Right. Now that this is the way I had to tell you. Now you may think this is only 2013. Now you can go for the website of the examination department and see how the other evaluation reports also. I am going to give another one also, because I had to show you how this happens. Now, will it change? The percentage change. You can see this is evaluation reports in 2016. Then this is English medium one. You can see, if you want, you can see the single medium marking schemes also. Then we'll see that 5.74 was in the previous one. Then what will happen to 2016? Now I'm not going to explain this one, just only the percentage. 2016, that number 6.47. Why? This somewhat earlier 5 point, now 6 point. This is easier exam than the 2013. That may fluctuate according to the students and sometimes strict marking schemes. Now you see the 179 in the Colombo district and some other districts. Now just we see the Kandy 49, the 2.76, that's may not difference than the previous one. Always this is the getting the similar. Now we are concerned about your children's future and your future. Now we have aim. We can prepare. We can guide you proper way then how to write the biology examination. In the examination, how can you pace the successfully. Now we can guide how to write. That's why we prepared according to the marking schemes, and then we are experienced in the marking and the marking schemes, and they mark how they marks, what are the points they not given the marks, and everything we explain to the student. And after the lesson we will give you the standard type of question papers we can cover. We will send by the post. After you join this course, you can continue with the 1 year. Within we will complete all the questions. What when the in this program, what we are going to do, that 1 year's time period, we will finish the course, and the rest of the time period until the exam comes, we prepared the exam papers that is similar to the advanced well biology paper, nearly advanced well biology paper. That is standard paper. Most of the time the examination department prepare the standard type of paper that strictly take the questions and all the facts from the resource book. Out of the resource book, when you study or the diagrams, everything is in the resource book. Out of the resource book, when you study
and the keywords, if they are not keywords, then you will not get the success. Therefore, we can guide you to get the A pass. You know, the less A pass, the fail. Now after 2 years complete the biology course, most of the time they spend the time in the tuition classes, and the parents can't understand what the students are doing. In this course, Nexus 12 course, they can study leisurely when they are sitting in the private, as a private individual class. The parents also can pay attention whether they are studying or not. That is the easiest, easy. Therefore, we had to, you can join with our team. We have the experienced lecture panels, then we will guide, we will take the responsibility for your future, and therefore we will join, you can join with us to do then build your future. Now I think it is enough. If there is any clarifications, you can send the message to the website, and you can contact our director. Then we get your suggestion, to take your suggestion, and we will help you to get the success. Thank you very much. Now I am going to introduce my colleagues. He will do the physics for you. He will give you the explanation how you have to prepare for the physics. Sir, you can come here and address this meeting. Good evening, my dear students, and thank you very much, sir, for introducing me. So I welcome you all to this program, Nexus 12. So we are joining here for 1 year program of advanced level examination, which drives you to the success. So my name is Ravidu Vijayasundara, and I will be the person who is going to take you through the physics syllabus throughout the year. So by profession, I am an engineer, and I'm a pass out graduate from University of Peradeniya. I have more than 10 years experience in this field of engineering, as well as in subject teaching. So let's talk a bit about the advanced level examination before just going to the syllabus. So what is actually the advanced level examination is? So in my life, I have faced a lot of examinations. In university time, I have faced, for 4 years, I have faced more than 20 examinations. So out of these 20 examinations, even in university, the most competitive exam was the advanced level examination. So why is that? Why it is the most competitive examination? So you can see there are a lot of students who are trying to win a seat in the university. So in Sri Lanka, the local university only can hold around 25,000 students for all. So not only science stream, but for all, only 25,000 is possible. Now you may understand that for science stream, basically biology and maths streams, the seats will be at least 1/5 of them. So in my university, we only produce only 400 engineers per year. In University of Baratua, they produce only 700 engineers per year. But this country needs more engineers. This country needs more doctors. The country needs more professionals. So the best and the shortest path to this professional life, as well as to the successful life, is where advanced level examination. Without doing the examination well, it is very difficult. Because I have experienced without doing, I have heard a lot of stories about my friends who haven't faced the examination well. So they have struggled for years to become a successful person. So students and dear parents, so parents have the responsibility to guide their
children in the shortest path to their success. Also, students have their, you should have their courage to follow the shortest path and to become successful in a very short period of time. So I think the Nexus 12 program actually was one of the best programs that I have selected to join, because I have conducted a lot of classes physically throughout my career from 2015. So what I have observed was, most of the time teachers take a lot of time to teach the subject, and it is sometimes become very, very boring, because in 1 week you study one part and you have to stay for another week to learn the other part. So it is obvious, no, sometimes we can't remember what we ate in the morning. That is our human nature. So how can you remember things that you learned a week ago? So best way to learn is to refresh. So the beauty of this Nexus program is we are doing the classes twice a week. So when you do twice a week, you are refreshing every week what you have learned past. So which will always remain in your mind. The learnings that you learned will still remain in your mind, because you are actually repeating the same cycle. So I think that is one of the best ways to learn. So if you lost the consistency, so if you the best thing is the consistency in this program, because in every week you get 2 chances. You have a question in one day, then you have to stay for another 1 week to get the answer for that question. But with this program, if you get the question on Monday, then you can make it solved in the next 2-3 days. So that will be very helpful for you. So dear students, I think you understand the importance of this program, as well as I think our managing director explained. You understand the importance of the financial impact of this program, because you see, you have to spend more money for 2 years than this course. So I think it is worth to spend this 1 year with great attention and with great consistency, which will bring you to the success in a very short period of time. Okay, that is a bit introduction to myself as well as to this program. So let's move on to my subject. So if I so until the student is coming on, so let's talk about physics. So my stream of teaching is physics, and what actually is physics? So you see things every day, right? You see things are falling down, you see vehicles are moving. Nowadays days you are seeing a big war in the country, in the world. So all of these works with physics. So you cannot understand anything if you do not know the basic concepts of physics. Actually, physics is the physics is the nature. The language of nature is physics. That is my understanding. So if you go one by one, we will go one by one with the units. So the first unit that you have to learn in this in A-level syllabus is units and dimensions. So this is unit 1. So basically this describes about how the world is measured actually. So if you need to take a think that you need to we will say buy a shirt. So to buy a shirt you need your size, no? You have to measure that one. So in this lesson we are going to talk about what are the important measurements that we have to take, as well as what are the measuring instruments that we have to use to take the specific measurements. So it is very important for a science student. Think you are an engineer, you are going to be an engineer. Definitely you will be going to be an engineer. So engineers do precise works. They build bridges, they build aeroplanes, they build buildings. So you need precise measurements. So we are going to learn a little bit about measurements in our first lesson. So then it comes to the unit 2, which is the most important lesson, that is mechanics. So in this mechanics lesson we learn about
how the world behaves, how things move. That is the summary of mechanics. So there we learn about the linear motion, how your vehicles are moving, how things are falling down, how aeroplanes are moving in the space without any movements, right? And we learn about the graphs, how to explain the motion of object, basically graphs, and equations. We are going to learn about them. Then we are going to learn about the equilibrium. Now I know that you all are sitting in a chair without any motion. So how? Why are you moving? Why things are not just moving here and there? Why they are stationary? We are going to learn about that one. Then we have to do some work. No, if you need to lift something, then we have to put some effort. If you need to have a work done, then you have to spend some energy. So we are going to learn that balance. What are the energy that we input and what are the outputs that we get? This is what basically engineers and inventors do. Then we are going to learn about the Newton's laws, which is the which are the laws that governs the physical nature. Then we are going to learn about hydrostatics, fluid dynamics. Those are the basic subjects of mechanics. So I am not going very deep into the subject matters here, but I am going just giving a brief idea about each subject content. In June and July, we are going to talk about light. So this physics is a very wonderful subject. It doesn't constrain to a single frame. It actually disperses throughout the universe. So here we learn about object motions. Now we are going to learn about waves, like sound. Sound is a wave. And if you consider the light, it is, in this lesson, it is a wave. That's funny, okay? In this lesson, it is a wave. But in this lesson, you learn that it has a matter. It is a particle. So physics is very strange and it is very beautiful. If you learn that correctly, then you will understand everything, right? So we are going to learn about sound, light, and how the waves work in our oscillations and waves unit. Then we move to the thermodynamics. So one of the most important subject of engineering is thermodynamics. So every engine that drives vehicles, every engine that takes rocket to the space, they all are working with thermodynamic principles. So as engineers, you must learn thermodynamics. It is a must. So if you go to the next one, gravitational fields, you know that Apple and the Newton's story. You have heard that from your younger ages. So we are going to learn what is that exact story. What is the equations behind that story? What are the important things that we need to learn about that story? So in gravitational field, we are going to talk about them. Then we have electric fields. So charges, how charges works. So you have experienced lightning, no? Thundering and lightning. So always your parents say, don't go out during thundering. Why? Why? You must question why they are saying to do not go out. Because you will be electrified. That means you will get an electric shock. Why you are getting electric shock? Then in this lesson you will learn that why you will get an electric shock, right? And one more interesting thing, during thundering, the most safest place to stay is your vehicle. So you can learn why if you join our course, right? And then we go to the current electricity. Even without current electricity, you will never see me and we will never meet, right? So every apparatus that we operate works with electricity. So how this electricity is working? What is the beauty of electricity? How this is produced? We are going to learn all of them in current electricity lesson. Then the most advanced subject, electronics. Without electronics, your computer will be like a huge house, right? Because of the electronics and development of electronics, now you can take your laptop in your hand. You can take your mobile in your hand. That is because of the electronics. So we are going to learn about basic concepts of electronics and basic components of electronics in our unit 8.
Then when you come to unit 9, we are going to talk about properties of materials. You see, some materials are very hard. For an example, if you take an iron bar and try to bend it, it is very, very difficult. But if you take a rubber band, it bends easily. Why? What is the science behind that one? That is, we are going to talk in this properties of materials lessons. So if you keep joining with us consistently, you can learn all of these very, very interesting points. Then we got the last two topics in our unit, that is magnetic fields and matter and radiations. Magnets are very interesting things. Okay, you see two poles in a magnet, north pole and south pole. When you bring them together, there's no connection, they just attract to each other. You bring two like poles, north pole, then they repel without any external effect. So how this is happening? What is the science behind that one? If you are curious, you can learn with us, and you can learn with us, and you can improve your knowledge, as well as you can take higher marks for your examination. Then we come to the last part, that is matter and radiation. So in this part of the lesson, we are going to learn about how things are made actually. So you learn in chemistry that everything will be made out of atoms, right? But in this part of the physics, we are going to break the atom into parts. So we are going to learn about protons and how they are break into other small compounds, other small components. So one of the most interesting part of physics is matter and radiation, right? We are actually touching the basic concepts of quantum mechanics. So quantum mechanics is a very huge subject, and we are just touching it, just learning what are the particles that will help to sustain the quantum mechanics. And in the radiation part, we are going to learn why stars are glowing in different colors. That is not the only content that we are going to learn, but just an illustration. So why our sun is yellowish color? Why it is not blue? Why some stars are green? Why some stars are purple in color? What is the reason behind that one? So we are going to learn deep into these concepts and these observations. So physics is a subject that you should learn with the scientific method. So what is this scientific method? You have to observe things. Then you have to build up a hypothesis. Then you can do an experiment and you can prove your hypothesis. Once you prove your hypothesis, then it will become a theory. So all the theories that we have learned have been gone through these steps. So in our advanced level, we only learn about theories, right? Because scientists have already done the experiments, hypothesis, and everything is already done. And what we have to learn is the theory. So by learning theory, what are we going to do? We are going to do predictions. So what is actually a prediction? Prediction is the future. So learning physics actually teaches you to think about future. What will happen next? What will happen if you drop something while moving? Where it will fall down? So like that way, you can predict the future if you learn physics very well. So dear students and my dear parents, so I am here to take you through this journey. So it is not a very difficult subject. Physics is not a difficult subject. Most of the students think that is a very difficult subject, but it is not. So I am here to help you. So I think you will join with us to take this journey. So thank you very much for your time. I know you have been staying here for more than 1 hour. So that means you actually need this. You actually need to learn. You actually need to do something different, right? So thank you very much for staying with us, and I am welcoming my combined maths teacher now. So he will explain and he will guide you through the combined maths syllabus, and his experience will help you to get through the combined maths subject very well. So thank you guys. See you.
Thank you, sir. Good evening, my dear parents and my dear students. I am your combined maths teacher in this course. Combined maths is the mother subject of physics, chemistry, or any subject. So, if you are trying to face your A-level examination in combined maths stream, so your pure target is to be an engineer, to make things, and engineers are the person who are driving the world. Then for all of that, you have to face the combined maths advanced level paper. Now I am going to describe you about the combined maths paper structure, and after that I am going to explain you the course delivery plan I plan to conduct to a student. Then first of all, I have to explain you the paper structure of the combined maths paper. Okay, in combined maths paper there are two main parts. One part is pure part, other part is applied part. Then you have to face two papers in 2 days. One is pure paper, the another one is applied paper. In pure paper, you have 25 short questions, 10 short questions, 25 marks per each. 10 short questions, 25 marks per each. Then the total mark is 250. Then there is a part 2. In part 2, you have to the optional 5 essay questions. You have to select 5 essay questions and you have to answer that 5 questions. It's a essay questions. Then for that essay questions, 150 marks per one question, and you have to answer 5 questions. Then in part 1, 250 marks. In part 2, 750 marks. The total is 1000. Same as here. In applied paper, same. 1000 marks. Then total mark is 2000 and it's divided by 2000 total marks. It is divided by 20. Then the total mark is become 100. This means to score a 1 mark, you have to score 20 marks in the paper. So I think you can assume it is very hard to get an S pass also in combined maths paper. So to face this exam, then you have to work very hard for the combined maths paper. Then the main problem in our student is syllabus coverage. Many of the students in Sri Lanka can't cover their syllabus within 2.5 years also. So as a solution for that, we made a 1-year course plan for your student. Now I am going to explain about our 1-year course plan for this. Then this is a 1-year course plan. We conduct classes 2 days per week. Now I am going to describe you about our course plan. Then we start in class from March 2026 March, in this month. In first month, we are conducting you the first lesson. It is a real number and functional and inequalities. This is the main lessons that you have to cover as a foundation course to do mathematics successfully. Then in March we cover real number, functions and inequalities. In April and May we conduct the main subject in combined maths syllabus, that is trigonometry. This is a pure lesson.
by trigonometry, a full essay question will ask from you in the paper. Then vector and coplanar forces are the first term lessons which are in applied math section. We cover during April and May, we cover these lessons by conducting 2 days per week, then 8 days per month. Okay. In June, we conducting classes to cover the lessons quadratic functions and limits. Quadratic function is a simple lesson, and you can cover very easily that. Limit is the lesson that develops the limit is the foundation lesson for the derivations and integrations. Derivation and integration is the most beautiful part of the combined math syllabus. You can experience that with us when we are teaching that lessons. All same in the same month, we conduct applied lesson also, system of coplanar forces on rigid body straight line motion, and it is related to this lesson also. Okay. In same month, we have I plan to conduct extra classes for this, and I cover the syllabus in this lesson. For these lessons, we have to conduct extra classes also. Okay. In the July month, it is because we study the limit lesson. No, it's because I told you the limit lesson is the foundation course for the derivative lesson. It's a very sometime you don't know about these lessons, but these are very enjoyable lessons if you learn this very clearly. If you learn this very clearly and with dedications, you can enjoy these lessons, and you can write exam very easily. Then in July month, we conduct derivatives and differentiations lesson, and these are pure lessons. In applied lessons, we cover projectiles, friction, and Newton laws lesson. Then in August month, in month of August, we do integration lesson. Integration is the reverse process of differentiation. It is a reverse process of differentiation. So as we cover the differentiation in July month, we can cover integration in August. In August month, the applied lesson that we cover in August month of August is work, power and energy, impulse, and collisions. That's a very enjoyable combined maths lesson in applied section. Then in September, in month of September, we conduct the straight line. It is somewhat difficult lesson in pure part, and the lesson of applied, we conduct jointed rods and frameworks. Then in month of October, we cover the circle lesson. It is a pure lesson, and the relative motion and circular motion is applied maths lesson. In November, these are the last lessons. Okay, these are the last lessons. In here, when we go into the October in 2026, 80% of the syllabus is covered. Okay, and these are very simple lessons, but simple harmonic motion is a major lesson. It's applied lesson, and permutation and combination is a very simple lesson. Simple harmonic motion is somewhat difficult. Okay, but however, in November month, we cover that lesson in November month, and in December, we cover in our the last sections of our combined math syllabus, mathematical induction series, and as an applied lesson, we cover center of mass. Then okay, in the month of March in 2027, in next year, I'm sorry, it is in December. Okay,
Okay, however, in 2027 January and February and March, these 3 months also the time of our course. In that month, in those 3 months, we conduct these lessons of probability, statistics, and simple harmonic motion, and there are questions also discussed in that 3 months. And nearly 1 year, we complete the syllabus completely. We complete your syllabus, and we give you some questions and target questions and everything for you. Then we are giving you individual attention for each student, and we give you very valuable calculations and many things. Then I think you can join with us for this combined maths course, and you can get an A pass for combined maths very easily. Then thank you. හොඳයි දරුවනේ දෙමාපියනි මම හිතනවා සම්පූර්ණ අපේ කෝස් එක ගැන ගුරුවරුන් පිළිබඳව විශාල පුළුල් අවබෝධයක් දෙමාපියන්ට දරුවන්ට හම්බෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් දරුවනේ වෙන ලංකාවේ කිසිම තැනක මේ වගේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කෝස් එකක් හොයාගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද අපේ දකින්න ඇති බයෝස් වගේම අපේ කෙමිස්ට්‍රි සර්ලා හැමෝම මේ අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට සම්පූර්ණයෙන්ම කැප වෙලා දරුවන් වෙනුවෙන් වැඩ කරන ගුරුවරු. ඉතින් ඊටා විශාල කැපවීමකින් මේ කරන වැඩේට මම සියලුම දරුවන්ට දෙමාපියන්ට ආරාධනා කරනවා අපේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. අපේ සියලුම ඉගැන්වීම් කටයුතු අපි හෙට දිනම් පටන් ගන්නවා. හෙට කෙමිස්ට්‍රි පන්තියෙන් පටන් ගන්නවා. දරුවන් දෙමාපියන් ඉන්න ඒ WhatsApp group එකේ හැමම ඉන්න. සියලුම පණිවිඩ පන්ති ලින්ක් එක ඔක්කොම අපි ඒ group එකට දානවා. ඒ වගේම රෙකෝඩින්ග්ස් ගන්න පුළුවන් ඕන තරම් කාලයක් මේකේ රෙකෝඩින් බලන්න පුළුවන් දෙමාපියනි. හේතුව තමයි අපි දන්නවා විවිධ කනෙක්ෂන් ඉෂුස් එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වෙලාවට වෙනත් සමහර විට පන්තියක් හෝ මොකක් හරි වැඩසටහනක් ගෙදෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ නොයෙකුත් හේතුන් නිසා ලයිව් ඉන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි රෙකෝඩින්ග්ස් ඕන තරම් කාලයක් බලන්න දෙනවා. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕන තරම් කාලයක් ඕන තරම් වෙලාවක් රෙකෝඩින්ග්ස් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක්ම අපි රෙකමන්ඩ් කරන්නේ පුළුවන් තරම් ලයිව් ක්ලාස් එකේ ඉන්න. මොකද එතකොට තමයි අර සජීවී අත්දැකීමෙන් ඔයාලට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. ගෲප් ක්ලාස් වගේ ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් වගේ ඔයාලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ පණිවිඩ ටික තමයි දුන්නේ. ඉතින් දරුවනේ දෙමාපියනි අපිට මේ කෝස් එක කරගෙන යන්න ඉතින් අපි හෙට ඉඳන්ම වැඩ පටන් ගන්න නිසා කෝස් ෆී එකට කලින් රෙජිස්ට්‍රේෂන් ෆී එක මේ මාසේ 25 වෙනිදාට පෙර ලබා දෙන්න. මොකද හේතුව තමයි අපි එතකොට තමයි ඔබගේ ඊළඟ මාසය කියන්නේ අප්‍රේල් මාසයට අදාළ ටියුට් පැක් එක නොමිලේම ගෙදරට එවනවා. ඒ වීම සඳහා අදාළ රෙජිස්ට්‍රේෂන්ස් කරගන්න ඕන නිසා තමයි මේ මාසේ 25 වෙනිදාට පෙර අදාළ කෝස් ෆී එකට කලින් රෙජිස්ට්‍රේෂන් ෆී එක ගෙවලා කෝස් එකට සම්බන්ධ වෙන්න. අපි හෙට ඉඳන්ම කෙමිස්ට්‍රි පන්තියේ ලින්ක් එක හෙට දානවා, group එකට දානවා. මේ සතියේ නොමිලේ සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් පන්ති වලට රෙජිස්ට්‍රේෂන් ෆී එක ගෙවනකම්ම, ඒ කියන්නේ මේ මාසේ 25 වෙනිදා වෙනකම් නොමිලේම මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙලා දරුවන්ට ගුරුවරුන්ගේ ඉගැන්වීම් රටාවත් එක්ක වැඩ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය ටික තමයි විශේෂයෙන් මට දැනුවත් කරන්න තියෙන්නේ අවසාන වශයෙන්. මේ වෙද්දි මොනවා හරි ගැටලු ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔහොමම මැසේජස් දාන්න අපි උත්තර ලබා දෙන්න. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. හොඳයි.
WhatsApp එකට යොමු කරන්න පුළුවන් සියලු ගැටලු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි මම හිතනවා මම කිව්වා මම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගද්දිම දෙමාපියන් දරුවනි මම කිව්වා මේ පැය දෙක වගේ කාලය පැය එකමාර කාලය රැඳිලා ඉන්න කිව්වා ඔබතුමන්ලාගේ තියෙන සියලුම ගැටලු වලට පිළිතුරු මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉවර වෙද්දී හම්බ වෙනවා කියලා මම දන්න නිසා. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා ඒ වගේම ප්‍රශ්න වලට උත්තර ටික හම්බෙන්න ඇති කියලා. කිසිම ඩවුට් එකක් තියාගන්න එපා. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක fully English medium class එකක්. ඉතින් කිසිම දෙයකට බය වෙන්න එපා. අපි මේ පාඨමාලාවෙන් ඔබේ දරුවාගේ සරස විහීනය අනිවාර්යයෙන්ම යථාර්ථයක් කරනවා. ඉතින් අපි ගුරුවරු විදියට මේ කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී කරන වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. ඒකට සම්පූර්ණ සහයෝගය දෙන්න සම්පූර්ණ දෙමාපිය ඒ කියන්නේ parents meeting හැම මාසෙම යනවා අන්තිම සතියේ පේපර් එකක් යනවා. ඒ වගේම දැවැන්ත වැඩපිළිවෙලක් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් අපි අරගෙන යනවා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ ඔන්න ඔය ටික. ඉතින් අපේ ගිණුම් අංක ටික මම ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. සහ ගෲප් එකේ මේ ටික සියලු දේවල් දැනුවත් කරනවා. ලියාපදිංචි ගාස්තුව රුපියල් 5000ක් වෙන්නේ. මේක මේ මාසේ 25 වෙනිදාට පෙර අපිට ගිණුමට දාන්න. මොකද අපි එතකොට තමයි වෙනම ලියාපදිංචි කරගෙන රෙජිස්ටර් කරගෙන ඔයාට ටියුට්ස් ටික එවන්න පටන් ගන්න. ඒ කුරියර් කරලා ඔක්කොම කරන්න ඕන නිසා තමයි මේ වගේ ගාස්තුවක් අය කරන්නේ. එතකොට කෝස් ෆී එක එන්නේ රුපියල් 240000යි. මාසික වාරික 20 ගානේ වාරික 12කින් මේක ගෙවලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. අපිට කිසිම බලපෑමක් අපි කරන්නේ මාසෙට 20000ක් කියන්නේ ඔබතුමන්ලා දරුවන්ට පන්ති ගාස්තුව මීට වඩා ලොකු මුදලක් වැය කරනවා. ඉතින් අපි නොමිලේම ටියුට් ටිකත් එවලා සියලු දේවල් ඉතා පැහැදිලිව සතියට දවස් දෙකක් සබ්ජෙක්ට් එකක් උගන්වලා දරුවෝ විභාගයට සූදානම් කරනවා. 2027 දරුවන්ටත් මුලින් ඉඳන්ම ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ වගේම 28 දරුවන්ටත් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. වේගෙන් උගන්වන්නේ නැහැ. ස්පීඩ් එක කන්ට්‍රෝල් කරගෙන ලස්සනට සතියට දවස් දෙකක් උගන්වනවා. ඉතින් මේ සතිය සම්බන්ධ වෙලා බලන්න අපේ මේ ඉගැන්වුම් රටාවලියත් එක්ක. හොඳයි. ඔන්න ඔකයි කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අපේ payment details ඔක්කොම අපි group එකට දාන්නම්. හරි. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. අපේ WhatsApp එකට දාන්න මගේ අංකය මම ඒකේ නිකුත් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනත් මේ අංකයට දාන්න payments ටික ඔක්කොම විනිවිද භාවයකින් කරනවා. රජයේ ලියාපදිංචි ආයතනයක්. ඒ නිසා කිසිම වංචාවක් නෙමේ බය වෙන්න එපා. හරිද? හොඳයි. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි අපේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට සම්බන්ධ වුණාට. මම හිතනවා පුළුල් අවබෝධයක් ඔබතුමන්ලා දරුවන් විශේෂයෙන් ලබා ගන්න ඇති කියලා ගුරුවරුන් සම්බන්ධයෙන්. හොඳයි පුතේ. එහෙනම් අපේ මේ විශේෂ අවස්ථාව මම මෙතනින් නිමා කරනවා. ඕනම ප්‍රශ්නයකට අපි ගාව උත්තර තියෙනවා. ඉතින් ඕනම ගැටලුවකට WhatsApp මට පණිවිඩයක් එවන්න මමම කතා කරලා මමම උත්තර දෙනවා. හරිද? මොකද මේක ඔයාලා වෙනුවෙන් කරන විශේෂම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. හරි. එහෙනම් මුදාලා අපි හෙට කෙමිස්ට්‍රි ක්ලාස් එකෙන් හම්බෙමු. සුදීර සර් තමයි හෙට පන්තිය කරන්නේ. ඉතින් සර් එක්ක එකතු වෙලා ලස්සනට ඔයාගේ කෙමිස්ට්‍රි ටික ගොඩ දාගන්න. ඉතින් මම ඔයාට ආරාධනා කරනවා. ලින්ක් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයා ඉන්න group එකට අපි දානවා. එහෙනම් පුතා අපි හෙට හම්බෙමු. ඉතින් ලස්සන අනාගතයට මම ඔයාලට සුබ පතනවා. හොඳයි. අයබෝන් පුතේ. තෙරුවන් සරණයි.